I became psychologist, I became graphologist, I became a MPTI expert, all those things. तो उसके बाद ऐसे ही ब्राइट राइट पे वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द स्कूल। बेंगलुरु के क्वींस रोड में मौजूद एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में ब्राइट राइट एकेडमी की जानिब से पेरेंटिंग और हैंड राइटिंग स्किल्स के टॉपिक पर एक खुसूसी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्राइट राइट एकेडमी की फाउंडर और चेयरपर्सन डॉक्टर मुनीला खानम, जो कि एक माहिर साइकोलॉजिस्ट, ग्राफोलॉजिस्ट और MBTI एक्सपर्ट हैं, उन्होंने इस वर्कशॉप से खिताब करते हुए बताया कि अच्छी हैंड राइटिंग बच्चों के तालीमी कैरियर के साथ साथ उनके जहनी सलाहियतों को समझने में अहम किरदार अदा करती है। इस वर्कशॉप का मकसद वालिदैन को बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए जदीद टिप्स फराहम करना और बच्चों में खूबसूरत खताती की सलाहियत को फ़रोग़ देना था। शुरका ने इस सेशन को निहायत मुफीद करार दिया और ऐसी सरगर्मियों के इनेकाद का मुतालबा किया गया। Anybody who came late and your name is واعف عنا إنك فما بلغنا إلا الكرام इशाद को पूरा फरमा दीजिए, अगर अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रहम का, करम का, अफू का, आफियत का, दरगुजर का सब। राइट एट एकेडमी वी स्टार्टेड इन द 2017। तो इतने सालों में हम लोग, इफ यू टेक मी लाइक, एक ड्रीम के साथ स्टार्ट किया है, एज एवरीबडी हैज। I was first lecturer. I don't think about the company or something. When students used to come to copy and approach me with their problems, I thought there should be someone to take initiative to solve their problems. So ऐसे with their prayers, with their dedication, hard working, with their support, I became psychologist. क्योंकि you know जब हम students से connect होते हैं, how many problems they'll take and come to us. तो उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही यू नो आई बिकेम साइकोलॉजिस्ट, आई बिकेम ग्राफोलॉजिस्ट, आई बिकेम MPTI एक्सपर्ट, ऑल दोस थिंग। तो उसके बाद ऐसे ही ब्राइट राइट पे वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू द स्कूल। Small things you can directly go to my mom, approach and ask. So we are tied up with schools because you are parents, you are teachers, you are intellectuals. You know that what do you expect from your children, and he or she should be expert in everything. They should know, like they should be intelligent, they should be the toppers. In my age it's not a normal thing what my mother said, I'm an author, I'm a poetess. It was just a way to scribble down and remove all the frustration down in the book. But no, handwriting is entirely about your personality. Now, maybe you are wondering that handwriting and personality is completely different two subjects, right? But no, handwriting is everything about your personality. The writing which you write, that directly comes from your brain. It is your brain language. The brain speaks you through your handwriting. It tells you how to develop your personality, how to overcome your flaws. My name is Shafia. I'm an aesthetist also. I'm working as a hospital administrator. And today's session, it was really informative, and we got like more information about both Deen and Dunya. And Dr. Munila ma'am was really like inspiration for all of us. मेरा नाम रुबीना है। अल्हम्दुलिल्लाह I had a different view actually when I wanted to enter here. जब मैं आई तो I was having a different view like parenting, but it was really amazing on parenting what she has given insight view and guided us how to monitor children and how to be a good listener
and how to motivate them, encourage them, appreciate them. Alhamdulillah, मुझे बहुत ही अच्छा लगा. Hopefully, I may be adding this scientific handwriting classes to our institution. Assalamu alaikum, and thank you for inviting for the session. It was very impactful, and there are a lot of things to learn, and based on the Quranic teachings and all. So it was very nice, and thank you for inviting once again. Thank you. I am a psychology student in final year. So coming here, I got to know many information, and I had a chance to learn about how parenting is done. Instead of thinking as a parent's perspective, think in the perspective of a child, and also connect with them like a friend, not like a parent. So many things we can learn from this, and I hope they conduct more sessions like this. It will be very helpful for all the kids and as well as the parents. Thank you. I am Saida Hadia Kausar. As an attendee, I have learned so many insights here from this. So last time I have attended the book launch of the Blossoms of Inspiration, who the author Tahira Siddiqa ma'am wrote the bibliography of her mother, which is such an inspiration to me as a young young inspiration and inspiring mind and aspiring as I am a medical student. My name is Hasnain Ahmad Khan. I am currently working. I work for Amazon as a support operations specialist. Here we have an idea of how parenting is done, and also we came to know that parenting is not only monitoring kids. It's just about having. It's not just about only having parental control over your kids. Instead, it is about to understand your kid and to implement deeni ways as well as the dunyavi ways to bring them together, and to know and to spend quality time with your kid to bridge the gap between their upbringing. So the parents' upbringing plays a very important role here. So that is what I have come to learn here. I am Ashrafunisa, professor by profession. So here, after coming here, after hearing the words from the great speaker, Dr. Munila Khanam, I'm very happy, I'm satisfied the way she explained about parenting, how parenting can be done. The parenting can be done in a very friendly way, in a very approachable and very, patiently we have to deal with our children, and also how to convince them, how to guide them, how to educate them, how to consider the accountability, priority, what is first in our life, what is more important. And also I learned here our behavior, our character, the students' character is more important than the knowledge. It can be done, it can be improved only through the best parenting. The handwriting is not a handwriting by writing by hand. It is through the mind. What the kids understand through their mind, through their mental the stability, they will write in by hand. So this is also a very good concept where the kids can improve their handwriting through the handwriting. They can transform their life into the best way. And the third one, I hear after meeting the Tahira, who has written a very good book on her mother, and she gifted on her birthday. It's a life of the bibliography of the mother, which has been written in one book, in the form of book. It is very interesting. My name is Ambassador Dr. Munila Khanam. I'm founder and chairperson of Bright Right Academy. From the diverse background, an educationist, enthusiastic educationist, having an experience of 18 years. I'm an author, master trainer, I'm a counselor. There are a lot of background facilities. I'm psychologist, graphologist, as well as MBTI expert. See, in fact, हमारा जो lifestyle है, we have to change that. हम लोगों को change करना पड़ेगा. Because मेरे हिसाब से जो daily basis टाइम हम बच्चों को दे रहे हैं, 18% they are into the Western culture. सिर्फ 20% दे आर फोकसिंग ऑन द इस्लामिक. और जितनी तरबियत, कैरेक्टर बिल्डिंग या कुछ भी अच्छा एक पर्सनालिटी होना हो, तो फर्स्ट वी हैव टू फोकस ऑन द इस्लामिक थिंग्स, बिकॉज ऑलरेडी अ बिग एग्जांपल इज आवर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. उनकी सीरत, उनके कैरेक्टर कैसे बने. हम ए ट्रैक पे आज नहीं है. सी इन माय सेशन आई सेड
जब बच्चों को everybody try this activity please. Ask your children what is exam. एग्जाम क्या है, टेस्ट क्या है. Immediately they'll speak about the worldly exams. ऐसा बच्चा नहीं होगा कि वो he'll speak about hereafter exam which is very difficult. हमारे बच्चों को अगर हम ये कनेक्ट कर ले तो कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं, we have to think about it. That is very important. तो ऐसे इस्लामिक में और मॉडर्न तरीके से हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा, जो आज हमारे सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह we have covered that topic. I decided the month of Ramadan to be the well manner. आज का जो प्रोग्राम 16th को संडे एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज में कंडक्ट किया गया, the program was about parental session, and I wanted to give the glimpse because today there is a lot of bridge gap between the parent and the student. तो ये bridge कैसे ये करे, वो एक सेशन था. अल्हम्दुलिल्लाह it was successful, a grand success. I have to thank Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, my parents, my daughter, my guest, everyone. Alhamdulillah, they came, attended the thing. Alhamdulillah, the people, the participants who came from Bangalore, they were from outskirts too. I was so happy. हासन से आए थे, मैसूर से आए थे और तुमकुर से आए थे. अल्हम्दुलिल्लाह, I was so happy. कई प्रोफेशनल्स भी आए थे, लाइक टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, IT प्रोफेशनल्स थे. ऐसे कई इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह आके जुड़े एंड इट वाज ग्रैंड सक्सेसफुल. अब एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राइट राइट एकेडमी से कि आज बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं, दे आर बिकमिंग आइसोलेटेड. ये चीज़ इन लोगों को कहाँ से कहाँ तक ले जा रही है. देयर इज़ अ लॉन्ग गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट. तो ये मैं समझाने की, एक रोशनी डालने की कोशिश की है. अल्हम्दुलिल्लाह, एज आई गॉट द फीडबैक फ्रॉम एवरीवन, आई वाज सो हैप्पी कि दे आर सेटिस्फाइड एवरीथिंग एंड दे आर गिविंग मी ऑफर दैट कि उनको ऑनलाइन सेशंस लिया जाए और एवरी वीक एक सेशन रहे कि एक टॉपिक कवर करे और हाउ कैन वी ब्रिंग अप देम विद द बेस्ट पर्सनालिटी बोल के. अभी हमारे जनरेशन का नाम जेन जी रखा गया है क्योंकि वो जज्बात से काम लेते हैं, दिमाग से नहीं लेते. तो मेरा कहना यही होगा कि जज्बात अपनी जगह होनी चाहिए, दिमाग अपनी जगह होने चाहिए. जब दिमाग और जज्बात कंबाइन करेंगे तभी तो मतलब एक अच्छा आउटकम निकल के आएगा. और ये वालिदैन को सिखाना पड़ेगा कि वो कैसे अपने जज्बातों को काबू रख पाए, कैसे अपना दिमाग लगा पाए, कहाँ पे दिमाग लगाना है. तो मेरा यही कहना है कि अपने वालिदैन की बात मानिए. अगर वो गलत हैं तो उन्हें रिवोल्ट मत कीजिए. वो पुराने ख्यालात से हैं, हम ख्यालात तो बदल नहीं सकते, बट उनको बता सकते हैं कि आज की जनरेशन में हम लोग कैसे जीते हैं, दुनिया एवॉल्व हो चुकी है, कैसे एवॉल्व हुई है. वो भी सीखेंगे आपसे, आप भी उनसे सीखना पड़ेगा. रिवोल्ट नहीं करना एंड जो भी है साथ में मिल के चलिए. एंड मेरा तो कहना यही है कि जज्बात से ज़्यादा दिमाग से काम लीजिए. Okay. On the behalf of Bright Right Academy, my team, we are really very thankful to you that you gave the presence. Alhamdulillah, Jazakallah khairan. Thank you so much.